Okay, we are now on the seventh meeting and let's go to continue our lesson. Are you ready, guys, for studying English today? Ya, ready. Ready. Let's go. Okay, this is about family, yeah. Our topic today is about family. Okay, what is family, guys? Family is Keluarga. good, keluarga ya. Nah, nanti nggak ada yang baca family ya, tapi apa, guys? Family. Family. Family ya. Family. Good. Do you live with your family, guys? Yes. Yeah, I live Okay. with my family. No, yeah. Some people maybe no, ya. Beberapa mungkin ya you have to be separated for several times ya. Mungkin harus berpisah dulu ya, mungkin lagi kuliah apa gimana ya. Maybe ya in this case. Okay, family, keluarga. Today's goal, tujuan hari ini ya. Understand the usage of vocabulary about family in family trees. Understand the usage of vocabularies about family in family trees. Artinya understand, memahami ya. Memahami the usage of vocabulary, penggunaan dari kosakata about family, tentang keluarga, in family trees, dalam susunan anggota keluarga. Actually, so many times we have learned about this one, guys. Sebenarnya kita sering ya belajar tentang anggota keluarga nih di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi juga mungkin kita bahas juga ya. So I think it's like father, mother, brother, sister, kayak gitu sudah sering banget ya. But today we will recall, guys ya. Kita mengingat ulang and we will practice use them. Kita akan mempraktekkan dan menggunakan kosakata tersebut. Okay, but before it, I really need to talk to you about this ones. Saya pengen doang teman-teman coba diangkat tangannya menjawab beberapa pertanyaan ini ya. I will choose the ones that raise your hand. Raising hand, maybe 5 people ya, mungkin 5 minimal ya yang saya tunjuk hari ini. How many family members do you have? Berapa banyak? How many berapa banyak ya? Berapa banyak family members, anggota keluarga do you have, yang kamu miliki? Berapa banyak anggota keluarga yang kamu miliki? With you ya, with you. Berarti dengan teman-teman juga nih ya. So, how many, guys? And then, who is the closest one? The closest itu berarti terdekat ya. Who is the closest one? Siapa orang terdekat? Gitu ya. Who is the closest one? Why? For example, my closest one is my mom. Why your mom? Kenapa? Ibunya. Why not your father? Why not your brother? Why not your sister? That's it. And then how important is family for you? How important? Important penting ya. How important berarti seberapa penting. Family for you. Keluarga bagi kamu. Misalnya, yes, of course, very important. Why? Kenapa, guys? Kok sangat penting? That's it. Okay, so raise your hand. I will choose you ya, one by one. I will start from Sis Lovely. You raise your hand. Hello, Sis Lovely. Yeah. How are you? I'm great. Great. Okay, then I want to know about you and your family. How many family members do you have? Keluarga indah atau keluarga besar? I think the nuclear family. Inti aja. Oh, inti. 5. 5. Who are they? Can you tell us, please? My father, my mother, my brother. I have 2, and the last one is me. And the last. Oh, you are the last child. Yeah. Okay, then good. Who is the closest one? My first brother and Your first brother and? My father then. Okay, your father, yeah, in this case. Okay, why? Why your father? Because he is so fun and funny. Funny, you mean? Yeah. He's so asik funny. dan lucu. Oh, okay. Fun, seru ya, and funny is lucu. Okay, so fun, attractive, and funny. Okay, then it's good. And how important is family for you, Sis Lovely? 1000%. 1000%. That's very important. Why? Do you have any reason? Yeah, because they will
will protect me because I'm the last child. Okay, and you are the only Girl. girl, in this case. Yeah. I see. Me Okay. and my mom. Okay. Okay. Is that all from you? Yes. Thank you so much. That's amazing practicing My from you. pleasure. Thank you. Sis, lovely. Great. And then the next one, I want to go to Bro Santo. Yeah. Hello, bro. Good afternoon. Good afternoon, bro. Bro, how are you? Are you fine? Yeah, I'm fine, bro. Great. Okay. I want to know about you and your family. How many family members do you have? I have family 11. 11. Yeah. Okay. 11 family members. Okay. Yeah. Who is the closest one, bro? My mother. Your mother. Why your mother? Why? Gimana ya? Sorry. It's okay. You can mix your languages. Boleh dicampur-campur bahasanya atau dicoba. Boleh. Kita translate sama-sama ya. Misalnya kalau mama kan lebih ini ya, lebih dekat, sering perhatian. Okay. Always give attention, ya. Always gives attention. Selalu memberikan perhatian, ya. Yeah. Always gives attention. Ya berarti because my mom or my mother gitu ya. Always gives attention. Okay. Okay. Can you read this, bro? Boleh dibaca yang ini? Because my mom. Okay. Because my mom always gives attention. Good. Nah, that's it. Okay, bro. And then the next one. How important is family for you? Seberapa sering? Seberapa penting ya keluarga bagi kamu? 1000%. 1000%. Okay. Why? Do you have any reason? Ada alasan tertentu? Reason itu alasan ya? Ya, karena keluarga selalu mendukung di dalam hal apapun. Oke, karena keluarga, because, coba gimana bro? Because family selalu mendukung dalam hal apapun. Okay, because family always ya, selalu tuh always mendukung supports ya, supports in any dalam hal apapun ya. Ya. Okay, in any for anything, supports anything gitu ya, supports anything. Because family always supports anything. Can you read this, bro? Because family. Because family always supports anything. Good, that's it ya. So the more you practice, the better English you have. Pokoknya sering praktek, nanti bisa lebih oke ya bahasa Inggrisnya. Thank you, bro Santo ya. Thank you so much. Thank you That's so really good much, from you. Bro. And then the next one, I want to move to Sis Iti ya. Hello, sister. Good afternoon. Hello. Hello. Okay, how are you, sister? I'm great. Okay, that's very good to know it. Okay, what about you? How many family members do you have? I have 7 family members. 7 family members. Good. Who is the closest one? My mother, my father, and 4 sisters, and me. Who is the closest? Closest means like terdekat. My mother. Your mom. Okay, your mother. Yeah. Sorry, why your mother? Because I can telling everything with my mother, and I sleep every night with she. Oh, with her. With her. With her. Okay, good. How important is family for you? Very important because my family are my support system. Okay, that's really good. Thank you, Sis Iti ya. Thank you so much. Okay, tadi di she yang belakang karena sebagai objek jadinya her ya. Okay, good. Nah, that's it ya guys. Jadi teman-teman kalau praktek saya tahu nih, oh ini bagian ini nih yang harus dibenarkan atau gimana. So, I like it everybody. Thank you, Sis Iti. And then the next one, I wanna go to Bro again ya. Bro Hafiz, are you there? Hello. Yes, Good afternoon, bro. Okay. Yeah, Bro Hafiz, how about you? Maybe directly ya, langsung. So how many family members do you have? I have 8 member of my family. 8 include me. Okay. Who is the closest one?
Maybe my mother, Your mother. Why your mother? because I can talking with You her about everything. okay about everything, yeah, about everything. Good. Yes. Okay, how important is family for you? So important because without them, we are nothing. Great. Without them, we are nothing, ya. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Thank you, Bro Hafiz, ya. That's Yes, amazing answer you're from you. welcome, bro. Thank Okay, in the you. next one, I want to move to Siskania. Are you there? Hello. Hello, bro. Okay, I will go to Siskania for now. Siskania, what about you? How many family members do you have? Bro, sorry, before that, I wanna ask, please. Pardon? Ya, mau bertanya dulu, boleh? Boleh, silakan. Kalau ditanya how many family members, kalau Sorry, sudah Siskania menikah, boleh lebih keras suaranya atau lebih dekat ininya Halo? ya? Oke. kalau kan ditanya how many family members, kalau kita sudah menikah, itu yang disebut me as wife or me as a child. It's free for you. It's free for you. Jadi boleh kita mau menyebutkan keluarga inti, ayah, ibu, terus saudara kita boleh. Atau kalau emang kita sudah menikah ya, so you can tell about your husband or maybe if you have child or children, you can tell it. Oke? Yes. Keluarga inti mungkin oke lah ya, kita buat keluarga inti aja. So your father, your mother, your brother, your sister. Oke? Okay. Okay. Siskania, how many family members do you have? Only two, my mother Two. and I, because Oh. I'm the only child. Okay then. Okay, so you don't have any brother and sister, yeah? That's good. Yeah, no, Okay. So who is the closest one? Of course, absolutely, my mother. your mom, yeah. Yeah, because my Why? father Do you is- have any reason besides she is the only one? Because my mother is always support me, and then she know the best of me. Okay, good. Mom is the best one, yeah. And the last, how important is family for you? Very important because we can support each other. Okay, you can support each other. That's good. Thank you, Siskania. Yeah, thank you so much. It's very good. For the question ya from Siskania, that's very good everybody. Pertanyaannya tadi bagus banget ya. Di mana kalau kita menyebutkan keluarga itu yang kita sebutkan keluarga kita, keluarga inti ayah, ibu, kayak gitu ya, saudara. Atau mungkin kalau sudah menikah seperti suami, istri, kayak gitu kah? Yang mana gitu ya. If you look at the phenomenon in UK guys, kalau orang UK ya, itu kalau bilang keluarga itu ya istri, suami, anaknya itu keluarga ya. Oke. Kalau apa ya bilang kayak ibu, ayah itu bukan keluarga tapi parents. Nah, itu ya. Kemudian kalau bilang kayak paman, bibi itu bukan keluarga tapi relatives. Nah, jadi relatives itu saudara jauh gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia keluarga itu ya semua ya, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi. Nah, itu keluarga saya tuh, keluarga besar saya. Kalau di versi British ya, orang Inggris sana, keluarga itu ya yang sudah menikah. Makanya kalau teman-teman nanyain kepada seseorang ya, apakah kamu sudah berkeluarga? Nah, itu bukan are you married ya, tapi have you got a family? Maksudnya apakah kamu sudah berkeluarga, sudah menikah? Maksudnya menikah di sini berkeluarga ya, karena emang di sana ya berkeluarga tidak harus menikah ya. Nah, that's the culture everybody. So please, jadi kalau kita orang Indonesia kita kontekstual aja ya, kita otentik aja, di mana nanti teman-teman menyebutkan family members, boleh keluarga inti, boleh keluarga baru teman-teman. That's it. Take it easy ya, nanti silahkan disesuaikan teman-teman. Oke, sorry. A bit cough ya everybody. Okay, so I think that's it. Mungkin beberapa dulu ya yang saya tunjuk hari ini. Sekali lagi teman-teman, that's about family, keluarga, di mana kalau keluarga, kalau orang barat ya, keluarga itu ya suami atau istri gitu ya. Nah, atau ya girlfriend, boyfriend, nah gitu. Sudah biasa ya di sana ya, tidak menikah, terus berkeluarga ya, that's okay ya. But for us now, different culture ya, beda budaya.
Jadi boleh silakan nanti karena praktek kita hari ini, today's practicing is about telling about your family members. Nah ini ya, praktek teman-teman hari ini adalah mention your family members. Sebutkan anggota keluargamu. Jadi nanti bagi teman-teman bebas mau menyebutkan anggota keluarga inti, ayah, ibu, ya, bersaudara, laki-laki, perempuan, atau mungkin yang sudah menikah, mungkin ya suami atau istri, atau mungkin ada anak ya. Nah, satu anak atau lebih dari satu silakan nanti disebutkan. Oke? Karena kita menggunakan bahasa Inggris, tapi kita tetap menggunakan budaya kita. That's it everybody ya. Oke, then let's go to the vocabularies first. Sekarang kita ke kosakata kita dulu ya. Box of vocabularies. Kosakata kita hari ini adalah tentang family members. Family itu keluarga, tapi kalau family members anggota keluarga ya. Oke, who are they? Siapa aja mereka? Kita mulai dari parent ya. Parent itu orang tua. That's parent, orang tua. Tapi di sini nggak ada S-nya nih ya, berarti ngarah ke salah satu orang tua. Misal saya keluar sama ibu saya. Terus saya bilang, she is my parent. Beliau adalah orang tua saya. Karena yang saya maksud adalah ibu saya aja. Kalau saya keluar sama kedua orang tua saya, ayah sama ibu saya, nah saya tambahkan S ya. They are my parents. Mereka adalah orang tua saya. That's it. Oke. Kemudian mother. Mother means ibu ya. Atau boleh kita sebut mom, mommy. It's okay, no problem. Kemudian father. Father is ayah ya. Atau boleh kita sebutkan atau menyebutnya dad ya, daddy. That's very okay. And then the next one is sibling. Sibling itu saudara kandung ya. That's sibling. Sibling. Saudara kandung. And then the next one, brother. Brother means bro ya. Bro, like that one, brother. Silakan nanti teman-teman gunakan ya kata brother. Untuk hari ini silakan digunakan kalau memang ada saudara laki-laki. I have two brother. Tapi kalau lebih dari satu ada S-nya. I have two brothers. Nah, that's it. Okay, next one sister. Sister means saudari perempuan ya, sisters. Okay, and the next one relative. Relative saudara jauh. Ya, sejauh apa nih gitu. Di luar yang ke atas, ke samping, ke bawah ya. Ke atas ya orang tua kita ya. Okay. Kalau ke samping ya saudara-saudara kita. Ke bawah ya keturunan kita. Selain itu kayak paman, bibi. Itu kita bisa bilang relative. Kemudian uncle. Uncle means paman ya. That's uncle. Kemudian aunt. Bacanya aunt ya. Kayak kita bilang aunt semut gitu ya. Tulisannya gini ya kalau semut ya. Aunt. Nah, semut. Bro, gimana bedainnya dong? Kalau ditulis kan kita bisa, gitu ya, kita bisa. Tapi kalau dibaca gimana? Tetap bisa dipahami ya. Kalau saya bilang misalnya, she is beautiful, she is my aunt. Beliau cantik, beliau bibi saya. Kayak aneh aja, beliau cantik, beliau semut saya, kayak aneh aja ya. Jadi bukan semut ya. Walaupun cara bacanya sama persis ya. Tapi kadang-kadang bro, kita nyebutnya auntie gitu ya. Boleh nggak? It's okay, no problem. Auntie, ya. That's auntie. Sama kayak kita bilang ibu bisa mom, bisa mami. Nah itu ya. Dad, daddy. And auntie. That's it everybody. Okay. The next one is grandparent. Grandparent means kakek nenek ya. Grandparent. Kalau ini kalau ngarah ke keduanya berarti ada S-nya ya, grandparents gitu. Grandparents, that's it. Kemudian grandfather. Grandfather means kakek ya. Next grandmother. Grandmother means nenek. Nenek. Kemudian nah ini tulisannya chosen, bacanya S-nya jadi Z ya. Cousin. C-nya jadi K, S-nya jadi Z. Cousin, cousin. Cousin sepupu ya. Kemudian spouse. Spouse means pasangan ya. Tapi di sini pasangan yang sudah menikah ya. Jadi misalnya saya sama istri gitu ya. Saya bilang
She is my spouse. She is my spouse. Beliau adalah pasangan saya. Maksud saya, beliau istri saya gitu. Oke, spouse itu bisa suami, bisa istri ya. Kemudian kalau mau jelas langsung bilang suami ya suami husband ya. Suami husband. Kalau istri, istri wife. Tapi kadang-kadang kan kita bilang ya ini pasangan saya. Nah, pasangan kalau sudah menikah itu spouse. Kalau belum kan bisa girlfriend, boyfriend ya. Atau partner. Nah, that's it. Oke. Kemudian ke tengah atas nih ya ada child. Child itu anak. Tapi satu anak ya guys. Nah, jadi child itu satu anak. Nanti kalau teman-teman misalkan bukan mendeskripsikan, tapi menceritakan keluarganya ada lebih dari satu anak, itu bilangnya children. Children. Lebih dari satu anak. That's it. Tapi kalau satu ya child. Oke, kemudian ada son. Son, anak laki-laki ya. Son, anak laki-laki. Next is, ini boleh dibaca daughter, daughter. Boleh dibaca daughter, gitu ya. Daughter boleh, daughter juga boleh. Artinya anak perempuan. Oke. The next one, nephew, nephew. Bukan nephew ya, tapi nephew, nephew. Nephew is keponakan laki-laki. Kemudian niece, niece. Bukan nice ya, niece. Niece itu keponakan perempuan. Kemudian ada grandchild, grandchild. Cucu ya, grandchild. Kalau cucunya lebih dari satu, berarti pakai kata children tadi ya, grandchildren. Kemudian grandson, grandson. Son tadi kan anak laki-laki ya. Grandson berarti cucu laki-laki. Kemudian granddaughter. Granddaughter. Daughter tadi kan anak perempuan. Granddaughter berarti cucu perempuan. That's granddaughter. Kemudian great grandfather. Kalau grandfather aja itu kakek ya. Kalau great grandfather itu berarti buyut ya. Kakek moyang, kakek buyut bisa ya. Nanti kalau atasnya lagi gimana ya? Tambahin aja great lagi ya. Great, great. Tapi jarang kita menggunakan itu ya. Biasanya sih orang cerita tuh mentok di great grandfather. Kemudian mungkin kalau sudah bilang leluhur, nah itu baru ancestor ya, ancestor. Oke, that's it. Kemudian great grandmother. Great grandmother bisa nenek moyang, nenek buyut ya. Kemudian ini ke bawah ada in-law semua ya. In-law itu karena adanya pernikahan. In-law itu kan secara hukum ya. Nah, in-law. The father-in-law. Father-in-law means bapak mertua. Father kan ayah, bapak ya. Father-in-law, ayah mertua, bapak mertua. Kemudian mother-in-law. Mother itu ibu, berarti ibu mertua. Kemudian ada brother-in-law. Brother itu saudara laki-laki ya. Brother-in-law, saudara ipar laki-laki. Sister-in-law. Sister itu saudari perempuan. Sister-in-law, saudari ipar perempuan. Kemudian son-in-law. Son itu son itu laki-laki, berarti son-in-law menantu laki-laki. Daughter-in-law, daughter itu anak perempuan. Daughter-in-law berarti menantu perempuan. That's it guys. Kemudian kita ke sebelah kanan ada kata ex ya. Ex itu artinya mantan. Ex-husband berarti mantan suami. Kemudian ex-wife, ex-wife mantan istri. Kemudian ini ke bawah ada step semua nih ya. Step, 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 step. Step itu artinya tiri ya. Step brother berarti saudara tiri laki-laki. Brother kan saudara laki-laki. Step sister. Sister itu perempuan ya, saudari perempuan. Step sister, saudari tiri perempuan. Kemudian step parent. Parent orang tua ya. Step parent orang tua tiri gitu ya. Step father. Father itu ayah ya. Step father berarti ayah tiri. Step mother.
Stepmother, mother ibu ya, berarti stepmother ibu tiri. Kemudian stepchild, child means anak ya, child ya, sorry. Stepchild berarti anak tiri. Kemudian stepson, son itu anak laki-laki, berarti stepson anak tiri laki-laki. Dan yang terakhir adalah stepdaughter atau stepdaughter. Stepdaughter means anak tiri perempuan. Question guys, silakan dong kalau ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan. Ini adalah family members atau anggota keluarga. Langsung saja diangkat tangannya. Apa pertanyaannya? Come on, please. Sis Diana, you wanna ask something, please? Okay, I want to ask, kalau misalnya ya, keponakan, maksudnya keponakan termasuk keponakan perempuan sama keponakan laki-laki itu bahasa Inggrisnya apa, Koko? Keponakan perempuan ini tadi ada niece yang ini sister yang di tengah. Kalau misalnya keponakan aja gitu, bisa dipakai dua-duanya, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Oke. Enggak bisa gitu, keponakan aja bahasa Inggrisnya apa ya? I think there is no specific name ya for that one. Saya kira saya belum pernah menjumpai ada kata keponakan gitu aja ya. Tapi biasanya memang keponakan langsung kayak ini keponakan saya, keponakan laki-laki saya, keponakan perempuan saya. That's it. Berarti langsung keponakan laki-laki aja gitu ya. Atau mungkin dijelaskan setelahnya ya kayak misalnya my uncle has two daughters and one son. Berarti paman saya punya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, baru kita jelaskan seperti itu. So far ya, setahu saya seperti itu sih. Okay. Thank you, Koko. You're welcome, Sis Diana. Okay, the next one, Sis Siti, silakan. Come on. Yes. Bro, can we when we can say kid, it mean anak also. Sorry, anak? Yes. Anak apa, sorry, sister? When we can say kid, it mean anak also. Kan child. Oh, kids. Oke, kids. Ya, kids sama child itu sama ya. Kids sama child sama. Tapi kalau kids itu kebanyakan digunakan di Amerika. Nah, tapi kalau child di Inggris ya. Jadi child itu anak-anak versi British. Kalau kid itu anak-anak versi American. Oke, Siti? Get it? Oke ya, good. Next is Susi Lestari, silakan. Boleh dinyalakan suaranya, sister? Halo? Halo, saya mau Iya. tanya, Bro. Adik laki-laki atau adik perempuan itu harus itu sama pakai brother atau sister gitu atau tidak? Good question ya. Oke nih ya. Di sini tadi belum ada keterangan adik ya. Gimana guys? Coba kita tambahkan ya sesuai di sini ya. Adik itu bahasa Inggrisnya apa ya guys? Adik. Do you know? Younger ya. Younger. Oke. Atau boleh kita bilang little ya. Little. Tuh. Jadi kalau adik laki-laki berarti gimana guys? Younger brother. Atau little brother. Kalau adik perempuan, Little sister. younger sister atau little sister. Nah, itu adik. Kalau kakak gimana, teman-teman? Kakak. Brother or sister. Older brother. Brother or sister. Older brother atau older sister gitu ya. Atau kita boleh pakai kata big ya. Big brother, big sister. Nah, it's very okay. My big brother. Big brother, big sister. That's it, Sissy? Get it? Okay, ya? Hello, are you there? Okay, thank you. You're welcome. Okay, good. And then the next one, Vincent. Yang nama Zoom-nya Vincent. Hello. Hello, bro. Okay, bro, please. What's your question? Kan habis cucu itu cicit. Cicit itu bilangnya apa? Good ya. Kalau cucu tadi kan grandchild ya. Kalau cicit berarti ditambahin kayak tadi great tadi ya, sorry. Great
grandchild gitu, bro. Ya, tambahin ini great grandchild. Cicit. Oke, bro? Oke. Okay, bro. good. And then the next one is Lovely. You raise your hand. Do you wanna ask something? Yeah. How to say the nephew and niece if we want to say it both. Yeah, that's the first question, yeah, from sister. So I think so far I never found how to say keponakan. Kalau kita kan bilang langsung keponakan dalam jumlah gitu ya. Tapi kalau untuk di bahasa Inggris itu untuk bilang keponakan aja itu kok saya belum pernah menemui ya. Jadi nephew itu keponakan laki-laki, niece keponakan perempuan. Itu tuh kebalikan dari cousin tadi ya. Cousin itu sepupu. Tidak ada sebutan untuk sepupu perempuan, sepupu laki-laki itu nggak ada. Nah, kalau yang ini tadi, cousin, sepupu, justru malah nggak ada nih penyebutannya untuk sepupu perempuan, sepupu laki-laki. Nah, ini kebalikan dengan nephew sama niece. Ini ada sebutannya ya, keponakan laki-laki, keponakan perempuan. Tapi nggak ada sebutan untuk bilang keponakan aja. Nah, that's it. Yeah, that's English. Thank Gitu? you. You're welcome. Okay then, any else? Ada lagi guys, please? If you have, boleh. Kalau masih ada ya. Kalau nggak ada kita bisa langsung praktek nih ya. Because you're practicing today takes a bit long time ya. Agak lama nih praktek teman-teman karena emang cukup padat. Dan juga guys, besok kita nggak ada breakout room ya. Jadi kita maksimalkan breakout room kita hari ini. Oke? Let's go. This one guys, I will bring you and I will give you an example everybody. Silakan ya, dipersiapkan prakteknya hari ini. Look at this. Mention your family members. Tell us memorable moments with each of them. Okay. Silakan disebutkan ya, siapa saja anggota keluargamu, termasuk teman-teman sendiri ya. Oke, ada berapa dan siapa aja. Kemudian silakan tell us memorable moments. Ceritakan kepada kita momen-momen tidak terlupakan with each of them, dengan masing-masing dari mereka. Oke, saya kasih contoh ya. Seperti biasa guys, nanti disapa dulu ya teman-temannya ya. So hi all, hi partners, hi friends, hi guys, atau apapun itu ya. I am bla bla bla. Silakan disebutkan nama masing-masing. Kemudian kita mau ngapain nih? Kita sebutkan ya. I will mention my family members. I will mention, aku akan menyebutkan my family members, anggota keluargaku. Kita sebutkan ada berapa ya? I have, misal nih, I have 5 family members. Aku punya 5 anggota keluarga. They are, mereka adalah my dad ya, misalnya ayahku, mom, ibuku, kemudian brother atau older ya, mungkin saya kasih older, kakak ya, older brother, and then me ya, saya sendiri, and my and younger sister. That's it. Oke, ada 5 ya anggota keluarganya di sini. Ini contoh aja ya, padahal saya mah anak tunggal gitu ya. Ini buat contoh aja. And then next, nah silakan disebutkan nih ya momen-momen tidak terlupakan dengan masing-masing dari mereka. First, pertama, my memorable moment with my dad, boleh dad, boleh father ya, sama aja. With my dad is when he taught me how to ride a bicycle. This one. Pertama, momen tidak terlupakanku dengan ayahku adalah when itu ketika ya di sini ya, bukan kapan, tapi ketika he taught me, beliau mengajari saya how to ride a bicycle. Bagaimana cara mengendarai sepeda. Nah, itu momen tidak terlupakan saya ya dengan ayah saya. That's it. And then second, yang kedua ya. Kalau ini tadi kan ibu ya yang kedua ya. Berarti second,
my memorable moment with my mom is apa? Ya. Dan seterusnya ya guys. Third. Kalau ada yang ketiga ya third. And so on guys ya. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah ya kita bilang thank you. Sebagai penutup aja ya kalau kita sudah selesai. Silahkan dipersiapkan ya. Today we will have a breakout room. Hari ini kita ada breakout room. And then for you, you need to practice here first ya, maybe some of you. Silahkan kalau sudah ada yang siap, boleh diangkat tangannya juga nih untuk mempraktekkan ini guys. Yang belum siap diturunkan dulu tangannya, yang sudah diangkat tangannya ya. Sis Lovely, ready for this? Yeah. This is lovely, yeah. Okay. Okay, sister, please mention your family members. Tell us memorable moments with each of them. Come on. Hi partners, I am Lovely. I will mention my family members. I have 5 family members. They are my dad, my mom, my older brother, and I have 2, and me. First, I have my memorable moment with my second brother when he taught me that maybe I eat popcorn too much. Okay. It's over, yeah? Too much. Iya, jadi dia tuh liatin aku pas aku lagi makan itu kebanyakan popcorn. Jadi Okay. kalau misalnya aku isengin dia selalu ngancem kayak gitu, kayak nanti aku lapar gini, yang lapar gitu. Oh, he guided you ya in any situation and condition. Okay, guided ya, you can say guided. Okay. Next. Again, my memorable moment with my dad is when we play Uno. We always play Uno when maybe afternoon or when night. Okay. Or evening. Third is with my mom. Is it when I help my mom to make cake? And the last one with my first brother. When he taught me how to play a basketball. Thank you. Thank you, this is lovely. Thank you so much. Yeah, that's good. That's perfect. Yeah, I think that's really understandable. Thank you so much. And then the next one, I want to move to Sis Pasca ya. Oke, the others be ready ya. Setelah ini teman-teman sudah harus siap untuk ke breakout room. Sis Pasca, hello. Good afternoon. Good afternoon. Oh ya, in your place it's evening ya. Yes. Okay, sudah jam 8 ya di sana. Oke, hampir ya, almost. Okay, please mention your family members. Tell us memorable moments with each of them. Come on. Okay. Hey parents. Hey partners. I'm Pasca. I will mention my family members. I have 4 family members. They are my dad, my mom, and my little sister. Please, my memorable moment with my mom when I want to go Jayapura for study, and my mom cry, and he say, if you under there, you can call me. And then second, my kau ini bacanya apa ya? Memorable moment. Memorable moment. Okay. Second, my memorable moment with my sister. I always drive here if he want to go school, and when I go to Jayapura and he go to school alone, and this moment I little sad because I
I never drive here again, go to school. And thank you. Thank you, Sis Pasca ya. Thank you so much. Maybe there is a correction tadi di satu aja ketika sampai gitu ya. Sampai maksudnya tiba kah? Kayak sampai di Jayapura atau sampai di sekolah itu maksudnya tiba ya? Sampai kata sama Iya, bilang. sampai Nanti? maksudnya tiba di tempat gitu kan ya? Iya, iya, iya. Oke. Itu bukan until ya. Kalau until itu kayak jangka waktu. Nah, misalnya kayak sampai saya selesai, nah itu until I finish, nah gitu. Tapi kalau tiba itu arrived ya, arrived. Nah, tulisannya saya tulis di chat box ya. Oke? Oke, good. Thank you, Sis Pasca. Thank you so much. Okay, guys, I think it's time for you ya, because we have a limit time. Silakan teman-teman dipraktekkan ya di breakout room. And if you still have a time, maybe some minutes. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, boleh ya, coba kita tanya lebih dalam kepada teman kita. Misalnya kayak ini tadi, saya kan, first kan, ketika ayah saya mengajari saya bagaimana cara bersepeda. Mungkin ditanyain ya, how old were you? Waktu itu usia berapa? Where did you do? Di mana waktu itu melakukannya? Bla bla bla. Jadi kita gali teman-teman ya. Oke, so ready guys for this? Sudah siap ya? Saya buat ke breakout room. Ready or not? Ready, bro. Let's go guys. Okay, klik joining ya. And then good luck to all of you. Okay, see. Wait, how many participants? 36. Okay. Okay, then see you guys. Have a nice practicing and good luck to all of you. See ya. Mamma mia.